Assalamu alaikum students. How are you? Hope that all of you are very fine. Today lecture 4. I will take your Harrap spelling class for class 4. This is English first paper. I am JFR from LPS School, campus 4. Students, we are going to learn complete second term syllabus. So we will start from set 8 to set 14. Today we will do set 8, 9 and 10. Let's see. Page number 1, set 8. We will learn spelling and dictation. Dear students, এগুলো স্পেলিং এন্ড ডিকটেশনগুলো তোমাদের মেইনলি বানান করে শিখতে হবে, কারণ আমরা পরীক্ষায় ডিকটেট করব, তোমাদেরকে বলবো, তোমরা শুনে শুনে লিখবে। কাজেই তোমাদের স্পেলিংগুলো ভালোভাবে জানতে হবে। স্পেলিং সেট 8 স্পেলিং নাম্বার 1 এনশিয়েন্ট। এনশিয়েন্ট মিন্স প্রাচীন। নাম্বার 2 নিডল। নিডল মিন্স সুই। নাম্বার 3 থ্রেড। থ্রেড মিন্স সুতা। 4 নিটিং। নিটিং মিন্স বোনা। 5 এমব্রয়ডারি। এমব্রয়ডারি মিন্স সুতার কাজ। 6 এক্সপ্লোশন। এক্সপ্লোশন মিন্স বিস্ফোরণ। 7 রিকগনাইজ। রিকগনাইজ মিন্স চেনা। নাও উই উইল লার্ন দ্য স্পেলিং। ANCIENT ancient. Number 2 NEEDLE needle. Number 3 THREAD thread. Number 4 knitting. KNITTING knitting. Number 5 EMBROIDERY embroidery. 6 EXPLOSION explosion. 7 RECOGNIZ recognize. Now we will learn dictation. First one is John likes knitting, embroidery and needlework. John বোনার কাজ, সুই সুতার কাজ এবং সুইয়ের কাজ পছন্দ করে। Next one, there was wonderful rhythm in the violinist playing. বেহালা বাদকের বাজানোতে চমৎকার একটা তাল ছিল। Now we will learn the hard spelling. Already knitting we have learned, already embroidery. Now we will learn needlework, WORK, work. Next one, there was wonderful. Wonderful, we will learn the spelling of wonderful, WONDERFUL, wonderful. Rhythm, RHYTHM, rhythm. Violinist, VIOLINIEST, violinist. Playing, PLAYING, playing. There was wonderful rhythm in the violinist playing. Now page 2, set number 9. Let's see. First spelling. Number 1 conversation. Conversation means আলোচনা. Number 2 decoration, সাজানো. Number 3 ginger. Ginger means আদা. 4 pepper, গোলমরিচ অথবা মরিচ. 5 obedient means obedience মানে বাধ্য. 6 searchlight. Searchlight means জোরালো আলো, যেটা দিয়ে অনেক দূরে দেখা যায়. 7 refreshment. Refreshment means নাস্তা, snacks. Like this. Now we will learn spelling. CONVERSATION, conversation. Number 2 decoration, DECORATION, decoration. GINGER, ginger. PEPPER, paper. OBEDIENT, obedient. SEARCHLIGHT, searchlight. REFRESHMENT, refreshment. Now we will learn dictation. White pepper comes from ripe pepper berries. পাকা এক ধরনের রসালো ফল থেকে সাদা গোলমরিচ আসে। Next one, the planter used a searchlight to spot the rhinoceros. গন্ডার দেখতে চাষি সার্চলাইট ব্যবহার করত। Now we will learn the hard spelling. First one, PEPPER, paper. BERRIES, berries. White pepper comes from ripe pepper berries. Next one, planter. PLANTER, planter. Used, USED, used. SPOT, spot. RHINOCEROS, rhinoceros. Rhinoceros means gondar. The planter used a searchlight to spot the rhinoceros. So this is all about set 9. Now we will learn set 10 spelling. Number 1 caution. Caution means সাবধানতা. Number 2 bomber. Bomber means বোমারু বিমান. 3 freighter. Freighter means
মালবাহী উড়োজাহাজ। 4 আর্কিটেক্ট স্থপতি। 5 রিক্রুট সংগ্রহ করা বা ভর্তি করা। 6 ডেলিশিয়াস মিন্স সুস্বাদু। 7 ইনভিটেশন আহ্বান অথবা নিমন্ত্রণ। Now we will learn the spelling. CAUTION caution. BOMBER bomber. FREIGSTER freighter. ARCHITECT architect. RECREYT recruit. DELICIOUS delicious. INVITATION invitation. Now we will learn dictations. First one, aeroplanes of all types were to be seen, including fighters, bombers, freighters, and of course helicopters. সব ধরনের উড়োজাহাজ দেখা গিয়েছিল, যেমন মালবাহী জাহাজ, বোমারু বিমান, যুদ্ধ বিমান এবং অবশ্যই হেলিকপ্টার। Next one, use spices like ginger and pepper with caution. সাবধানতার সাথে মশলা ব্যবহার করো, যেমন আদা এবং মরিচ। আদা এবং মরিচ বেশি দিলে কি হয়? ঝাল হয়, খাবার নষ্ট হয়ে যায়। সো নাও উই উইল লার্ন দ্য হার্ড স্পেলিং। এরোপ্লেনস AEROPLANES এরোপ্লেনস। টাইপস TYPES টাইপস। ইনক্লুডিং INCLUDING ইনক্লুডিং। ফাইটার্স FIGHTERS fighters. Already have learned bombers and freighters. Of course, OFCOURAC of course. Helicopter HELICOPTERS helicopters. Airplanes of all types were to be seen, including fighters, bombers, freighters, and of course helicopters. Next one, SPICES spices. Already have learned ginger and pepper. Caution CAUTION caution. You use spices like ginger and pepper with caution. Dear students, this is all about set 8, 9 and 10. You will learn this spelling and write it in your homework copy. So I hope that all of you will learn your lesson and do in your HW copy. Next time we see you soon. Thank you very much for being with me.